Outside Kabul's passport office, streets packed with people. Hundreds of Afghans trying to get travel documents to flee. This isn't a face the Taliban want to show. Tense fighters trying to stem the exodus with their version of crowd control. دیگه به می حالت حالا یعنی هر کس ضرورت داره مجبور است مجبوریت داره که میآید یعنی کس از شوق یا به خاطر سیل یا سوتری نمی. Huge numbers of Afghans are still desperate to flee and escape the fear, hunger and uncertainty of the new regime. خودم در میدان هوایی وظیفه دارم یک روز میریم یک روز می باشیم اما وقتی مراجعه میکنیم پیش رئیس میگیم که ماش ما چطور میشه ما این 3 ماه که ماش نگرفتیم اونا میگن ما امروی کس مردم میخوایم گپ بزنیم امروی خانم ها اصلا گپ نمیزنیم. The Taliban bureaucracy can't keep up and most people are forced to leave empty-handed. For them, the country has become an open-air prison. This is the new Islamic Emirate of Afghanistan. لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. To understand how America lost the war, a 2-hour drive from Kabul is enough. This is Wardak, a province entrenched with grief. نو هر درس د لسلو نه کم شهیدان نه لري واړه او زنانه سپینګیري او ماسیواله مجاهدینو نه ټول افغانانو نه خو بیخي نه هېرېږي دا خو تاریخ لیکي. Around 60 civilians from the tiny village of Samada are buried here. In one row lie 6 members of the same family. They were killed, relatives tell us, by a US missile strike in 2018. In this zone, frequently targeted by brutal US and Afghan army raids, villagers lived right amongst the Taliban. د مترو سره نو غواړو ورونه دي تایمونه وزده دي څه نومېږي ورونه دي حجة الله وحید الله نعم الله هغوی داسې وایي چې زموږ د مقابلې په جریان کې داسې افغانان ته صدمه ورسېدله داسې فامیلونه هغه سوه نو مجاهدین او خاصتا مسؤلین مجاهدین هغوی ټول راځي هر کله که د اختر مبارکي وي او که داسې یو بله خوشحالي وي له دوی سره له کومک کوي له دوی سره له دوی له حالت نه ځان خبروي د مرستیا له حالت نه. For years in rural areas, the insurgents built up sympathy
and their basis for victory. Now they patrol in police cars seized from the former government. Here, even doing the school run. دا شاته چې کوم ماشومان موږ سره سپاره دي دا ټول یتیمان دي د شهدا او اولاده ده موږ اوس را سپاره کړي چې دلته مکتب ته راوړو. Here, nearly everyone knows someone killed in an American raid. For the Taliban, recruitment was easy. افغانستان ته خزیارانه دراوړای خلکو ته خدمت نه کړای بلکې دوی د اشغال لپاره راغلي و بیرته خدای وشرمو لاړ خپل هیواد دوی پسې نه جلبیزار سته د امارت له خوا نه په چا باندې فشار سته نه څوک په زور باندې راکش کېږي نو بلکې افغانان د عقیدې له رویه د خپل اسلامیت له رویه نه خپله راجګېږي دوی خپله راځي جهاد څپو ته راځي. For the first time after decades of war and instability, people across Afghanistan are now savouring the peace. بیخي د خدای فضل ده داسې ولې دغه جوغه چې تلې ځان بل دولت و یا به وزرې یا به علالولې اوس خو ارامي ده دغه ځای مزار ته ځې کندوز ته ځې خوست ته ځې ګردیز ته ځې کابل ته ځې هېڅ خبره نشته څنګه به په دې ناشکري دا به څوک وي هغه ډېر بېدینه سړی چې په دې حکومت باندې ناشکري دا خو خدای په یو شرعي نظام راوست. Taliban commanders are savouring victory. او هر یرغلګر چې افغانستان ته په نظامی جامه راځي د اشغال په فکر باندې راځي نو تاسو ته په تاریخ ثابته ده د انګریزانو تاریخ او د روسانو تاریخ او موجوده تاریخ د هغو قربانیو په نتیجه کې دښمن ضعیف سه د دښمن وسایل موږ ته راپاتې سول موږ اوس له پخواني حالت نه ډېر قوي سولو. From Afghanistan's rural provinces, Taliban fighters have poured into Kabul. The white flag of their new Islamic emirate flies all over the city. او دا واړه چې دي دا هم طالبان اخلي عام خلک هم داخلي عام خلک دا موټر شیشو کې لګوي. "20 years ago, a US-led coalition chased the Taliban's first regime from power in the wake of 9/11. The militants fled deep into rural areas or neighbouring Pakistan. But now they're back in power and in control of the capital. Many fighters discovering city life for the very first time. د موږ نه په نور ولایتو کې موږ نه دومره ویره نه وه لکه د کابل کې ځکه دې کې 20 کاله امریکایانو د دغو استخباراتو داسې پوچ ویل کړي و موږ دپاره داسې تبلیغ شوی و د موږ په خیال. The residents of Kabul have had their reality turned upside down. Many are deeply worried about the Taliban's ability to govern. We should have relation with other foreign countries. We should have economic system in Afghanistan. We should have education system in Afghanistan. And also the ladies should go out and get education. پرون په ازنګو کې واغ زنګو دی په یاد په خاص په ډیر فن کوي ډیر خوندوره. تنها خاطره ای که ما از طالبان داریم انتحار، کشتن آدم‌های، کشتن نیروهای امنیتی حکومت قبلیه و به این خاطر چیز طبیعیه که ترس به دل آدم ایجاد میشه. امیدواری های زیادی هم برای ما میدن و شهروندان امیدواری میدن که ما تغییر کردیم و ما او طالب های 20 سال قبل نیست.
The Taliban once spread fear in Kabul, staging suicide attacks. Now, they're policing the streets of the capital. الحمدلله چې کله نه کابل فتح شوی دا مشکلات نشته بعضې د غلو ستونزې وي خو الحمدلله د هغو د مخنیوي لپاره موږ پوره تدابیر نیولي دي او دا شپې ګزمې او چکپینونه دا ټول موږ د بعضې غلو په خاطر باندې دي او نور انشاءالله څه خطره بالکل نشته. Most of these men barely know the capital. They've grown up as warriors and are still dedicated to jihad. ملا میرویس خطاب برادر شهید غازی خطاب غازی خطاب غشتب کې مخکې فرانسیانم که نوم اورېدلي فرانسه کې هم څوک پېژني بس ډېر فرانسیان هم مردار کړي وو. He tells us his brother was the Taliban commander who led the infamous Uzbin Valley ambush in 2018, which killed 10 French soldiers and injured dozens of others. لفت موږ ژوندي نیولي وو افتحې اوس هم موږ سره شته ده دا فرانسې شولډه ده څلور ورونه دوی پنځه ورونه دوی و څلور شهیدان سو ټول ډرون وشتل او مخامخ جګړه کې او بس دا یو پاتې ده موږ خو راوتي دي لارې لپاره یې جنت ته که نه خدای وعده کړې ده ان الله اشترى من المؤمنین که نه Time for a change of vehicle. السلام علیکم ورحمت الله خیر وراره We head on with Kabul District 12's new chief of police and his deputy. The Afghan capital is notorious for kidnappings and theft. The Taliban plan to make that a thing of the past. انشاءالله دغه محکمه هم شروع کیږي لکه څنګه چې مخکې یو غل لاس کټ کېده دا به هم کیږي کوم یو چې به قصاص ته به هم برابرېږي کوم یو مجرمین چې سنګسار دي د سنګسار هغه حدود ته به رسېږي چې په عام منظر کې وي نو ډېره ښه ده چې ټول خلک عبرت واخلي او که په پټه کې وي بیا خو خلک عبرت نه اخلي عام منظر کې او شریعت هم داسې وایي چې په عام منظر کې نیسي. In front of the Taliban and our camera, no one is willing to criticize the new regime. In fact, conservative elders are full of praise. قطع کېدل دا زموږ نه دی دا د الله پاک کتاب حق دی هغه موږ مسلمانان یو هغه موږ منلی حالا ما خوش هستم الحمدلله که قرآن کریم در وطن من چیز میشه ما دیگه بسیار خوش هستم. السلام علیکم مولوی صاحب سلام علیکم اغلو راځي که ایو چړې والا غل The Taliban cells are filling up. In this one, more than a dozen men, most accused of petty crimes and unpaid debts. It's not clear how long they'll be detained. Sure. This man is accused of armed robbery, wielding a knife, which he denies. دی اوس راوستل تلاشي کولته هیڅ ما سره نو زه راوستو وې تاسو سره چاقو دي او زه خپل چاقونه خبر نه چاړه راوړم ورشه چاړه راوړم صبر وې دروا وې ځه څه ته باندې ثابت سي کوم غلا نو شرط به خپل محکمه داسې امر مرتکب کلاس کړي لاس به کړي کې بخیر کړي خو به کړي البته که ثابت نشي نو بیا څه نشته مردم از سیستم قضایی طالبان به خاطر از اینکه قضایی که بر ما می آمدن اولا خب از طرف ارگان‌های عدلی و تحقیق می شد ولی امروز رقم نیست. قسمی که چند روز پیش هم شاهد هستیم همه ما در هرات یک تعداد از باندهای اختطافچی را گرفته بودن در روی سرک هم محاکمهشان کرده بودن هم جزا را بالش تطبیق کرده بودن و دار آویخته بودن ولی قضایی به یک تحقیق ضرورت داره که ملامت از سلامت معلوم شونه
This woman will only speak out anonymously because she's afraid for her life. She used to work as a terrorism judge at the US military base in Bagram and sent hundreds of Taliban to jail. در جلسات حرکاتشان می دیدیم وقتی که ما حکم خدا صادر میکردیم باز اموجه شفایی ما را تهدید میکرد که اگر احیانا روز اونا آزاد شوند باز برای ما کار خواد داشتن و این رقم آزاد ما را نخواد ماندن و حال هم میترسیم چرا که امو زندانیا کلشان آزاد هستند نه تنهایی که اونا آزاد هستند بلکه گروه طالبان یا گروه تروریستی طالب هستند اونا حتی در قدرت هستند. This judge is living in hiding. The Taliban has announced an amnesty for their enemies, but human rights groups have documented numerous reprisal killings. نیازی چیست که شما باید کسایی را جستجو بکنه که در دولت کار کرده عفو عمومی است کلگی عفو شده. Suspects keep on being hauled in, even though the Taliban's judicial system isn't fully in place. In Kabul, most courts aren't operating yet. The accused have to wait in jail. علاقه څه کې راوسته اته کلینټریک چارج نه خرڅول نه و چارج سو خیاملیان لاغه حالت بازار کې غونډه پیرند وای د پلار مم دا کار کوي بل مم دا کار دا اوس بوزي هغه خبره Inside local police stations, though, Islamic judges are already at work, settling financial disputes and quarrels between neighbours. The plaintiffs tell us it's a great improvement on the former system they viewed as inherently corrupt. ما خزه موټر په چا خرڅ کړی و ټوډي موټر 2000 موټر په چا مې خرڅ کړی و هغه سړی چا سره شنې درلوده د ما پیسې نه راوتلې مخکې حکومت کې زه له او زه کوس چاپ نه را پرېښودم باندې چاپ نه را پرېښودم. Cases are settled within minutes. The men here say they're satisfied with the speedy justice now being dealt out. Kabul's police stations and government offices are now all male domains. Women employees told by the Taliban to stay at home. به عنوان زن هیچ اصلا ما را انسان حساب نمی‌کردن چی مانده که باز در رأس یک چوکی باشیم و سرنوشت از اونا سر کار داشته باشیم و تصمیم بگیریم در رابطه با آینده از اونا و دلیلشانی بوده که خانم‌ها از جمله کسایی هستند که متکفل نفقه خانواده نیستن اونا به وظیفه ضرورت ندارن. اگر طالبا بخواین امو رژیم 20 سال پیش خود تطبیق کنن یعنی اگر جامعه بخواین که فقط مرد سالار باشه نمیتونه که مقاومت کنه در افغانستان. مادرم است، پدرم است، 6 دانه خواهرم است، 2 دانه برادرم هستن که اینا همهشون بیکار هستن ولی کسی دیگری نیست که خانواده را تمویل کنن ولی اگر شرایط هر قدرم که سخت باشه از دیگر لحاظش ما مجبور هستیم برای کار. Every day, Amina waits inside for the minibus to work. The streets are the realm of men. پایین شما سایست خداحافظ. She's being bussed to her office with her female colleagues for safety, so they're not out alone. سلام دخترا. سلام. سلام. Aged 22, she's one of the few female TV reporters still working in Afghanistan, despite all the challenges. لباسایمون تغییرات آمده. مثلا ما در یگان جای میریم حتی سر امی لباسایی که فعلا ما میپوشیم سر ما انتقاد میکنن میگه باید چپنای کلان دراز بپوشین یا روی تانه پد کنین بخیه. حالا هم فعلا چی هست انتقاد میکنن و در لباس ما در کل همگی تغییرات آمده همه دخترها.
Amina works for Tolo News, the biggest and most popular Afghan network. In the 11 years since it was launched, 11 Tolo employees have been killed in suicide bomb attacks, some of them targeted and carried out by the Taliban. Newsrooms are under pressure. 250 media organizations have shut down since the Taliban takeover in August. سوریه ما امروز در مورد تظاهرات زنان است که حرکت خودجوش زنان همراه با دانش آموزان و مسئولان یا یک حرکت برای انداختن و میخواین زیادتر سر حقوق زنان و تحصیل دختران تمرکز دارن کارشون است. چه تاس نفرش معلوم نه. It's a highly sensitive subject. Women's rights protests have been declared illegal. تظاهرات چند وقت پیش نرفته بودی خودت هیچ کدامش نه؟ امروز اولین تظاهرات از حکومت طالبان که میاد باش چی گپ میشه که اجازه میتن این تظاهر لعنت نخورید. Amina and a crew were arrested and interrogated the last time they filmed at a protest. Her male colleague held for 3 hours. زمانی که کامرامین ما را با خود برده بودن یکیش در موتر گفته بود اگر قدرت در دست ما باشه من زن و مرد طولو نیوز از گردن حلالشان میکنم. بریم اجازه بگیریم. دا خو په عمومي پاڼه باندې درکړی دی د نن ورځ هغې درکړی ستاسې په محل ته ځي هره ورځ باید یو ډله اسلام وه د مظاهره کې تاسې هم خفه کېږئ خبرنګاران هم خفه کېږي مجاهدین هم غوسه کېږي تاسو بې ځایه د هغه کوئ بریاوې ته خپروئ بیا د ټولنیز شبکه خو د خدای د عزت ورته وکړي بیخي ډېرې نه یا چیز صحیح بار از خشونت کار نگرفتن خب حالا ما را تو میگه که ما وارد کار نگه با همونجا هستن. A few moments later, the Taliban intervene. Phones are confiscated. Warning shots are fired. The protest is forcibly broken up. But a few minutes later, Amina gets news of a plan B. چرا نمیمونه؟ میمونن بیا گپ نزنم بهشون. ما خوب گفتیم اینجا که درباره وضعیت پارک‌ها میسازیم. The protest has been rapidly relocated to a park and disguised as a birthday picnic. So far, under Taliban rule, most working women have lost their jobs, and the vast majority of girls' secondary schools are closed. Violent crackdowns have driven women's protests off the streets. The activists are forced to innovate and spread their message online. شب گذشته کارشناس برنامه‌شان یعنی کارشناس مسائل سیاسی طالبان زن به چاکلیت تشبیه میکنه که چاکلیت وقتی که پوش نداشته باشه مگس میشینه یعنی خودشان خرمگس هستن خودشان با نفس سست خودشان به مگس تشبیه میکنه. It's getting ever more difficult for these women to make their voices heard. Every time they gather, they're forced to disperse. Later that afternoon, the political picnic was cleared out by the Taliban. Taliban, they are unfamiliar with the aircraft, so they eagerly wanted to come inside the cockpit and see how we operate the aircraft, and they ask about the throttle, about the control. How they know? They wanted to know
how the airplane is flying. "500 kilometers southwest of Kabul lies Afghanistan's second city, the highly conservative Kandahar. Here, very few women are on the streets. The bastion and birthplace of the Taliban, a faction of the new government and the supreme leader, hail from the Kandahar region. Clients are scarce in Kandahar's once busy barbershops since the Taliban took control. خو دوی کوشش کوي چې د دوی په رقم ځان جوړ کړي ځکه چې دوی ډېر ګیر ورکوي وخت یو ځای نو دوی په دغه باندې ډېری خلک کوشش کوي چې ژر پرېږدي د دوی پر همشکله اوسي د دوی سره مطابق فرق ونه کړي. Our first stop, the obligatory visit to the local branch of the Ministry of Information. For a long time, reporters venturing into this zone were kidnapped targets. Now, the tone has changed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. موږ ته مهمه ده چې د بهرنۍ نړۍ څخه ژورنالیستان راسي او وضعیت وړاندې کړي او تر نړیوالو پورې ورسوي. Ever since they took power, Taliban officials have been lobbying hard for international recognition. Thank you very much. او په ځانګړې توګه موږ دا غواړو چې د فرانسې سره ښه روابط ولرو او فرانسه په افغانستان کې پانګونه وکړي د صحت په برخه کې د تعلیم په برخه کې د غریبو افغان ولس سره کومک وکړي او همداراز د اسلامي امارت سره ډیپلوماسي په برخه کې مخ ته ولاړ شي. اسلامي امارت آماده دی د ټولې نړۍ سره حسنه ښه روابط ولري. Catherine said. Armed with our accreditations, we head out to Kandahar's notorious central prison. On our fourth visit, we're allowed inside to film. As they advanced towards the capital, the Taliban stormed the country's jails one by one. They freed 1,000 Taliban fighters held here, a powerful boost for their ranks. The Taliban, now themselves turned jailers, have been busy rounding up suspected wrongdoers. جنایي کسان دي مثلا لا په جرم باندې دي د قتل په جرم باندې اخطاء په جرم باندې دي او هغه کسان چې دغه روینو قاچاق دا دغه کول په دې جرم باندې اکثر دغه کسان دي. Detainees are left praying for leniency. As yet, no independent NGOs have been able to report on conditions inside Taliban prisons. دلته در سره خراویه کیږي وچ شوی لکه گذره که نشه دوده شکی سرد دوده دو بیار انجو ستا خبری شره بیار تو با دخله هسته لوبیا ویسیدی لوبیا والا چکروی محتاجين بنيان بيدرس بقدر محتاجين بنيان نشيان ذاك
Afghanistan is by far the world's biggest producer of heroin. Most is exported, but not all. Drug addiction is rife. Nearly 10% of the Afghan population is addicted to opioids. In Taliban-run jails, addicts are forced into sudden detox. دليل لمبويه مثلا شراسي يخبو لمبويه على مدى بيدي دفر ډېر فائدہ کې زیات فائدہ کې انجر ساتو کې بیا ډوډۍ چې دا خپل ډوډۍ اساس به شي برابر وو په دې باج باندې چې دې غذا برابر یو شی برابر بیا ډېر ژر برابرې راغله بعد دې تر اولوي خبره اعلان چې خبر مونږ کېده But very quickly, complaints and unease emerge. Opium presents a paradox for the Taliban. In Afghan cities, they're arresting and locking up addicts, viewing drug use as un-Islamic. But for decades, taking a cut in the lucrative narcotics trade has been one of their principal sources of finance. دا خو د دې نظر کنه نو کزمو نظر دا بیا بم بندولای نه شاید پراتونکو بندم سي اوس ګور په خبرېږم چې ګران سي وم چې د پودر په دې خاطر چې بنديږي نو ځکه چې هغه ساکان کچکبر موږ راوستل چې په داخله کې پخته کړی هغه د لازم سره بنديان دي. The Kandahar region has long been an opium and heroin trading hub. Escorted by Taliban, we head deep into drug territory. We're also accompanied by Ahmad, a well-connected local poppy farmer. It's a poor area, and Ahmad tells us that in the current drought, poppies are the only crop worth growing. لږ ځای غواړي معنا پر جری باندې تاریخ درې مانه وو دوه نیمه مانه وو څلور مانه داس تاریخ او هغه وخت لږ درې میاشتې وبه غواړي تاریخ باغ چې دی هغه ډیر وبه غواړي د انار باغ د انګور باغ مثلا د غنم لپاره دغه باندې ډیر وبه غواړي پر دې تاریخ باندې. An hour's drive west of Kandahar, every week opium farmers come to sell their harvest. Ahmad negotiates with the poppy farmers and drug smugglers to let us in to film. Under the stalls, bags of opium paste, traders haggling for deals. خبر سره خلاص کیا دی وای تاریخ ولی کړی مې د غوړې په سوچې تاریخ په شي نه لرو چې شو کړو چې ته معاملې او زندګي ستای چې نه سنور شاګر نه ګرې زموږدار د معاملې د په پرین وردا مختل وجه مرو دغه څلور نیمه کیلو دغه 15 کیلو د 2 کیلو دغه په شل زره کال دایر د کیلو موږ بله معامله نه لرو در دغه کیر واخوات نو خپل څه چم و کورونه بمبار سول کړي ها
نه مالک نرخ دا موږ په ګرده کال کې یو من دوی څوک واړوي څوک یې نه اړوي دغه رقم بالا دغه معاملات در خپله کال پر دا یو من دا زموږ خوراکه ده طالبان اوس وایي دا موږ بندو موږ ډېر ورسره په The Taliban did ban opium farming back in 2000, although it didn't last. Now farmers fear the Emirate will try again after the peace deal signed with the US. موږ ته وایي چې یا دې مرستې را مخته کړي یا دې تاریاک نه بند کړي که تاریاک بندوي مرستې دې را مخته کړي نه مرستې موږ ته چا موږ تاریاک بند کړي نو هغه زموږ کښت کرونده ده Our presence at the opium market is drawing crowds, So it's better to leave. and tensions are rising. It's clear the Taliban don't have a grip on security here, and they're not in control of the crowds. Get in quickly. Action it. يا مشكلة ناس الحمد لله إسلامية إمارات دوی خلکو ته ووایي چې د کټ څخه خلاص واخلي خلک یې مني نو د هغه وخت ښه کېدلی شي چې نړیواله ټولنه د دوی دپاره یو بدیل کښت بدیل معیشت او داسې شی امکانات برابر کړي موږ بیخي مطمئنو چې خلک به موږ سره دا خبره ومني او بغیر له تشدد څخه به خلک د دې شیانو څخه خلاص واخلي. For years, this remote rural area was riven by war. This was where Mullah Omar founded the Taliban movement at the beginning of the 1990s. In fact, it was born right here, in this hamlet. We're in the Pashtun heartland, the ethnic majority in Afghanistan. Traditions here haven't changed for generations. Ahmad knew Mullah Omar well. Here, the Taliban's first emir is venerated as a hero. دی ډېر غښتلی سړی و دی ډېر غیرتمند سړی و د روسانو په مقابل کې د ډېر ښه جهاد وکړي دا د ښه سړیتوب په خاطر باندې چې ملا صاحب ډېر ښه سړی و ملا صاحب باندې بیا موږ امین کړي دا ټولو وطنو دا ټولو خلکو بیا د علاقې مسؤل سو د علاقې مشر سو دغه و چې د تحریک د افغانستان را ګوډه پرې ورسوي. After Soviet troops withdrew in 1989, warlords battled for power. Mullah Omar and the Taliban brought the bloodbath to an end by imposing order and their ultra-strict interpretation of Islam, born in neighbouring Pakistan. Behind these mud walls, the Madrasa, or Quranic school where Omar grew the movement. بیا د وروسته د ملا صاحب پر ډلې بیا طالبان بیا تحریک بیا مدرسې سولې دا پاکستان کې وې د مدرسې په د سره ګرد خلک هغه دیني زده کړې والا ورسره وشاغل. Today, a few Taliban use the building just as a resting place. But this fighter remembers his time at religious school, age 15. امام صاحب راته ویل نه دی چې جهاد فرض دی پر موږ تاسو باندې نه دی د جهاد یو ځنه دا نه دی چې په سبیل الله د الله د رضا دپاره موږ جهاد کوو نو رب عزوجل بیا موږ ته جنتونه راکوي. Madrasas, or religious Islamic schools, teach millions of children across Afghanistan to read and recite the Quran. Teachers here tell us it typically takes between 8 months and a year for a child to learn all the Quran's verses by heart. دی کشران دي اوس ماشومان دي د دې ذهنونه دا رقم جوړ دي کوم څه چې دوی ووایي هغه یې ټول په ذهن کې پاتېږي نو د حفظ وخت هم
زموږ د تجربې پر اساس دغه وخت Madrasas have gained influence, especially in poor areas. Families can send their children to be fed. Some have gained a reputation as jihadi training grounds. The head of this madrasa insists that religious extremism is not present in his school. دلته په دې ځای کې هیڅ دا فکر نشته. زه په ډیر غټ اطمینان تاته چې په افغانستان کې دا شی نشته. پر موږ باندې جنگ د نورو خواو څخه تحمیلیږي. دا ترتیب د جنگونو په نورو ځایو کې جوړېږي. دلته جنګ موږ نه کوو نه مو کړی دي نه خواهش لرو. The head teacher chooses his words carefully. It's too dangerous today to point the finger at Pakistan, a Taliban safe haven where Quranic schools have incubated extremism. نوم د مدرسې په نوشته نوم د یو بل څه په نوشته عمل کې بل څه کیږي. It's a highly conservative environment in which girls learn their place early on. Most girls here don't receive any other schooling. ځکه اکثریت بیا داسې چې بیا نور تعلیم بیا نه پکوي صرف د زموږ ټولنه دغه رقم ده. The focus is on fundamentals. د ښځې لپاره خو مهم دا شی دی چې دا باید په اسلام کې معلومات ولري، په کور کې یو ښه ادب یو نیک اخلاق ولري، پس هغه نیکه ښځه ده. بغرا را بیخی دوست ندارم. من خودم اینقدر که من خودم خواهان آزادی هستم، یعنی فکر نمی کنم که با قندار دخترها تا اندازه که من میخوام یعنی خواهان آزادی باشه. وقتی از خانه بیرون میشه باید سرش پایین باشه، حتی چهار طرف خستاد شده سعی نکنه. باید سعی نکنه. چرا که اگر یک دفعه پشت سرش ببینه دفعه دوم رایش نفر میگیره که به خاطر چی تو پشت سر خود نگاه کردی، تو دنبال چی بودی. وقتی به راه میخوای بره جراحت دیره نداره که اینا به تلفن بتونه اینا گپ بزنه. به خاطر چی؟ به خاطر که میگه اینا صدای خود بر ما نمایان میکنه. Women have all but disappeared from the public sphere in Kandahar. Those willing to speak on camera are rare. "22-year-old student Zainab agrees to an interview in a safe place. She says that since the Taliban took power, women feel more afraid than ever. زنها تنها حراس از این نداره که چرا درای مکاتب از ازدواج‌های اجباری دخترایشان است، از گریختاندن دخترایشان است، از شلاق خوردن دخترای جوانشان است، از تیزاب پاش کردن دخترای جوانشان است. یعنی یک هراس اینا این است که ای باشه.
Zainab isn't letting fear stop her. She and her sister are the only breadwinners in a family of 10. And every day, she heads into central Kandahar to study. آهنگم این بار قصه زن است، یک زن افغان که در وطن است. میخوام فریاد یک زن باشم، میخوام نه زیاد نه کم باشم. تقاضای من فقط حق من است، تا کی اسیر ظلم و ستم باشم. مگر حق انسان ها برابر نیست؟ چرا میخوام که من کم باشم؟ تا وقتی که تن و یک تن باشم، تا وقتی که تو من باشم، نمیشود از اونها رها شوی. بیا که من و تو ما شویم. The Taliban have allowed private universities to stay open because they're already gender segregated. اینا بود که توسط شور دادن ما میتونیم دوا را جذب کنیم. مساج کردن. بله، مساج کردن. Zainab has just started studying to become a midwife. اجازه داره که یعنی هر وظیفه گرفته میشه از خانم، اما وظیفه قابلگی و تیپ و اینا بخش تبابت گرفته نمیشه. When I follow the news, so Taliban every time say that you can go outside, and in the society, the only thing that we need to more, that's the only job, doctor, medical doctor, we need to the society. That's the only job that never time the people will allow us that you couldn't go outside. Zainab used to dream of a literary future before her plans were overturned by the Taliban takeover. ادبیات از او بیشتر به نظر من قدر داره و ارزش داره و بالاتر هم است که رشته دلخواهم است به حساب کارگر خانه ما هستیم. این فقط ما مجبور گفتار شروع کردیم، هیچ کدوم علاقه به این ندارم و نداشتم. At the end of class, the students hurry home before night falls. In the vast majority of Afghan provinces, classes for girls over 12 are closed. These pupils in Kandahar are in their last year. They know a medical career may be their only hope of studying in future. Under pressure from the international community, the Taliban have pledged change within months. کېدای شي ډېر ژر نجونې بیرته خپلو صنفونو ته ستنېږي. دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو نظام سقوط وکړي او بل نظام راځي. نو دلته څه وخت اړتیا شته چې نظام مکمل په یو انقلابي شکل باندې تغییر وکړي، بل نوی نظام راغلی. زه فکر کوم دغه وخت هم ډېر نه دی. Time is running out. The US has frozen $9.5 billion of Afghan assets. Taliban authorities are facing an economy in freefall, with poverty deepening day by day. The local currency, the Afghani, has plummeted, and banks are running dry. People queue for hours, even days, to get cash. Stretching through Kabul now are vast flea markets. Afghans desperately selling off their possessions. Pervez is a shopkeeper and father of 3. نه دولت برای ما رسیدگی میکنه، نه دگه میکنه. کل مردم شهید بیچاره، کل خاک به سر از گرد. یعنی مردم از گشنگی میبره، وسایل خانه خودم مفروشه، میاره نمیجه چند نفر میگیره میبره لقمه نان برام اولادای خود.
16000 از ماشین خدا خوب کنه بس خدا مبارک شما گم 16000 کنه موتر بسم الله کو بچا بسم الله کو دیگه نه موتر خو نمیشه صحیح. But in the end, Pervez gives in. For $160, he sold everything his family had left. Their beds, furniture, washing machine, even the children's favorite toy. خودت که خفگی بازار کس است. یک مال یک لک مال خود در 16000 افغانی فروش آدم 100% خفن. یک موترک طفل از زیر پاش بگیر 1 میلیون ارزش داره و گیران کنه زیر پاش بری سودا. مردم مجبور سودا میکنن. دقیق قیمتی خوی در 5 روزم تاب نمیره. در 5 روزی دقیق قیمتی یک بوجیار 2500 پس یک پیپ روغن در 3000 افغانی شده. به چند روز کار بوده. این پورا کردن نمیشه 16000 روپیه چرخ. کسایی که کاروان کلش کار یه که به این بدبخت شد. اوه هالو استاد. Widespread famine is looming. Among the hardest hit, the hordes of people who fled from war. The UN is warning 1 million children could starve or freeze this winter if they don't get immediate help. Kabul is full of camps of displaced people, some making extreme sacrifices to keep their families alive. Amina, the reporter from Tolo News, is investigating the rise of a chilling phenomenon. This mother was forced to make a terrible choice when her teenage daughter fell seriously ill: to sell her 1-year-old baby. دکترها گفت که اگه دوایش نبیاری در بین 2 روز دخترت از بین میره. من به مو خاطر او را فروختم، پیسهش گرفتم میره تداوی. چند فروخت؟ این خوب جورم نشد. این من 30000 افغانی. 30000 من نمیفهمیدم که چند من دیگه ور خطای بودم که باش که می دخترم نمره. من می دخترم به دست بیارم. من دیگه چیزی نداشتم که بفروشم کنم اولادم بفروشم. ولی چی احساس داری نزدیک طفلت به کسی داری که ایش نمیشناسی؟ حالی من فعلا احساسی همون طفل من ندارم. من فکر میکنم که همون طفل من راحت است. من کنون نمیفهم بخورم. من اینمی از روی مجبوری هیچ کس اولادش نمیفروشه. هیچ کس اولاد که اولاد 20 باشه به مادر پدر عزیز است. شاید هم که من تواناییش نداشته باشم دیگه‌ایش بفروشم. اینمی مشکلاتم است. ان شاء الله که خوب میشه. پناه به خداوند. As Afghanistan's poverty worsens, there are ever more accounts of children being sold. In the chaos, it's difficult to know exactly who the buyers are. خب حتما شاید یک تعداد مادرایی هستن که طفل ندارن و میخواین که یا را بگیرن جایی که خودشان اولاد ندارن از یا استفاده کنن و مثل اولاد خود بزرگ کنن. ولی شاید هم باشد در بین یک تعدادی که مافیا باشه. اولاد چقدر شیرین است. آیا به خاطر دیگرای شکش فروختیم به دیگرش خوراندیم که دیگهش از خونگی از گشنگی نموره. یک قلوشتکای ما در سر سرک میرم موتر صافی میکنم چون که باش که یک درپه او بوده ما درپه نان بخریم بیاریم بخوریم. تا کی؟ گفته بود وزارت مهاجرین که ما کمک میکنیم. وزارت مهاجرین آمد سروی خورا کرد. سروی را که سال گم است دیگه. حالا باش ببینیم که باز 2 ماه دیگه تال میخوره. اگر به می رقم باشه، به می حالت، به می جریان باشه، ما تلف میشیم. Every day, crowds gather outside the refugee ministry in Kabul. Tribal leaders and families of refugees seeking help.
د خلیل الرحمن حقانی سره ګورو ملاقات ورسره لرو او څه مشکلات دي د دغه په ارتباط باندې هغه خپل مشکل دی ته. This is the minister now in charge of Afghanistan's displaced, powerful warlord Khalil Haqqani, a leading member of the Haqqani network, notorious as the most lethal branch of the Taliban, behind a deadly string of attacks on Kabul, with reputed links to Al-Qaeda. Today, they're a formidable faction in government, holding several key positions. Now as eating program, after eating, you come to... Waiting becomes a habit in the Emirates' corridors of power. For several weeks, we sent interview requests to try and meet Taliban ministers. All went without reply. After more than 3 hours' wait, Khalil Haqqani re-emerges. But again, the minister won't speak. The US designated Khalil Haqqani a global terrorist a decade ago and placed a $5 million bounty on his head. Afghanistan's state coffers are empty. UN and American sanctions against the Taliban have cut off massive flows of aid. How do you feel when the United States says the minister is a terrorist? What do you feel about that? It is their problem. It is their problem. If you take my country, if you kill my brother and my sister, and I defend for myself, who will be the terrorist? The taker or the defender? You know, media has made some big propaganda against these people, especially his Haqqani family. But if you meet him, you will see him totally different. He is a very kind person. Please come here. Oh. Just come. We're never given that chance. Instead, we're permitted to interview his deputy, a former battle commander and new to the work of government. Our questions start off simply: exactly how many people have fled their homes? داسې ډېر دقیقه شماره زه اوس نشم درته ویلی، خو تقریبا په حدود د 10 لکه خلکو په شاوخوا کې به په افغانستان په داخل کې بېځایه شوي وي او د The UNHCR estimates that, in fact, the figure is more than 3 times higher. His basic message, though, is clear. د سیاست او د بشري مرستو او د بشري پروګرامونو ترمنځ تړاو ورنکي. د دې کې نړیوال باید زموږ سره همکاري وکړي او خپلې مرستې وکړي او څنګه چې دوی ادعا کوي. International donors have pledged to release $280 million in aid, but the money has yet to arrive. For now, no countries have recognized the new emirate. But its leaders insist Afghanistan is in the hands of God.